सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कोमल कपूर। तुम देख रहे हो चैनल पंजाबी। कंजरवेटिव नेता पीयर पॉलीएवर ने सोमवार ਨੂੰ अपने चोण प्रचार के दौरान लिबरल पार्टी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਬਰਲ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਬਰਲ ਦਹਾਕਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि मैनू रिहायशी लागतां दे दुगने होने बारे गल करना बंद कर देना चाहिए, जिसने गुआचे लिबरल दहाके तो बाद एक पूरी पीढ़ी नूं घर रखण दे मौके तो वांझा कर दिता है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਮਾਵਾਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 50,000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਿਬਰਲ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। Some people have said that I should stop talking about the doubling housing costs that have denied an entire generation the chance to own a home after the lost Liberal decade. They say that we shouldn't be debating why single moms are lined up at food banks in record numbers after the lost Liberal decade. They suggest that we shouldn't debate why 50,000 of our citizens have lost their lives to drug overdoses under the radical Liberal drug policies. That we should just forget that after the lost Liberal decade of rising costs and crime and a falling economy under America's thumb, that we should just ignore all of those things. I disagree. My purpose in politics is to restore Canada's promise so that anyone from anywhere can achieve anything. It's hard work. It gets you a great life and a beautiful, affordable home on a safe street, protected by brave troops under a proud flag. All the things that we need to do to respond to the economic aggression of the Americans are things I've been talking about for 10 years. I was standing up for pipelines 10 years ago when Mark Carney was opposing them. I've been saying that we need to approve resource projects quickly for the last 10 years while Mark Carney was supporting C-69 and the energy cap and other Liberal policies. I've stood up for tax cuts that will unleash growth in our economy over the last 10 years, in fact, over my entire career. The threats, the unjustified threats by President Trump further strengthen the argument in favor of the Canada First agenda that I've been fighting for my whole life. And while we propose those solutions, we will not forget the single mom who can't afford food. We will not forget the seniors who are choosing between eating and heating. We will not forget that young 36-year-old couple whose biological clock is running out faster than they can afford to buy a home and have kids. We will not forget the families terrorized by crime and drugs. And so we will continue, despite calls to the contrary, to talk about those things, even if I am the only leader in the country that offers any change. And the choice again is whether, after this lost Liberal decade of rising costs and crime, with our economy falling under the American thumb, can we afford to give them a fourth term? Or is it time to put Canada first for a change with a new Conservative government that will restore Canada's promise? ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।